Eto mga sangkap na gagamitin natin sa paggagawa ng madali ang tuna pie. So, imbis na gumawa pa tayo guys ng dough, ang gagamitin natin na pambalot sa ating tuna filling ay sliced bread. For the filling naman guys, syempre gagamit tayo ng tuna and can. Kahit anong brand ng tuna na nasa lata, pwede yan, basta alisin nyo lang ang oil. Maglalagay din tayo ng konting salt, pepper, sugar. So, eto, depende sa inyo kung gaano katamis, kaalat, or kaanghang ang filling na gusto nyo. Maglalagay din ako ng sibuyas. Pwede kayong gumamit ng sibuyas na puti. So, ang sibuyas guys, nakakaalis siya ng lansa dito sa tuna. Para maging creamy ang ating filling, kailangan natin ng mayonnaise. At para maging cheesy naman, gagamit tayo ng cheese. So, depende sa inyo kung anong cheese na meron kayo dyan. Ayan ang gamitin nyo. Ito yung meron ako dito sa amin, kaya ito ang gagamitin ko. For the coating naman guys, dahil wala akong breadcrumbs at subok na ito, ang gagamitin ko ay sky flakes. Pwede kayong gumamit ng plain na sky flakes, pero ako mas bet ko itong may garlic flavor para mas yummy siya. So, para kumapit ang ating breadcrumbs, kailangan natin ng egg at wala dito guys yung isa, yung cooking oil. Ayan, kailangan natin ng cooking oil para iprito ang ating tuna pie. So, bago ako guys mag-start sa paggagawa ng aking tuna pie, ayan, paki-subscribe naman and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Thank you!
Sobrang sarap talaga, promise. Napaka-creamy niya at cheesy. Gusto mo?